Λοιπόν, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, ανάλογα από το που βρίσκεστε και από πού μας παρακολουθείτε. Βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ομάδας Δελεξό και ξεκινάμε τη θεματική ενότητα που αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις και το διδακτικό υλικό. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Χαρίση. I would like to welcome Maria Harissi, who is going to talk about teaching Greek in Australia. Θα μας μιλήσει για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Παρακαλώ, κυρία Χαρίση, Μαρία, κάνετε το διαμοιρασμό και ξεκινήστε. Χαίρετε και από μένα, χαίρετε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τη Διεθνή Ομάδα Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος Δελεξό για τη διοργάνωση αυτού του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου και την ευκαιρία που μου δίνεται να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό. Ο τίτλος της συζήτησής μου είναι Greek Language Pedagogy in New South Wales, Australia, Embracing Greek as a pluricentric language. Θα μιλήσω, θα παρουσιάσω την εισήγησή μου στα αγγλικά, αλλά φυσικά μπορούμε έπειτα να μιλήσουμε και στην ελληνική. I will start my presentation with a very brief overview of the theoretical background of this paper, and will then concentrate on some current applied linguistics perspectives on language and culture, the 2019 and 2024 modern Greek syllabuses developed by what is called the New South Wales Education Standards Authority will then be examined alongside issues of migration, integration, and acculturation. Some informal observations will then be discussed, and I will conclude with a suggestion to reconceptualize Greek within language education in New South Wales, foregrounding some implications for teaching. So why language and culture within the context of Greek language education in New South Wales? There is, of course, a plethora of academic debates around the definition of language and culture and their relation. And the reason, of course, is that the interface between thought, emotion, language, and culture bears on philosophical, psychological, linguistic, and anthropological questions. Questions that have been developed differently across different historical periods, from antiquity through the Middle Ages and the Enlightenment and into the 19th and 20th centuries. I won't go into detail with this timeline of thought. However, it will be here for reference if we need to. What is important to mention now, however, is that this particular paper is not situated within a formal linguistics perspective and universalist traditions that deny any significant relationship between language and culture, and it is not associated with a strong version of linguistic relativity that assumes that cultural concepts are shared by all speakers speaking the same language. Rather, the paper takes the position that the relationship between language and culture is complex, but language is part of culture and culture is contained in language, and the language is not just a means of communication, but a cultural artifact that reflects and shapes cultural practices, values, and identities, as Claire Crouch states. So turning to the specific context of Greek language education within New South Wales, and examining first the 2019 kindergarten to year 10 modern Greek syllabus, we find out that the aforementioned tenets with regard to the relationship between language and culture are reflected in the rationale, aim, and objective statements of the syllabus. NESA states that students should develop an intercultural capability and an understanding of the role of language and culture in communication in their own lives and the lives of others. Taking a look at the objectives page of this syllabus, we can identify the following headings: communicating strand, understanding strand, and values and attitudes. With respect to the role of language and culture, we further find out that students should understand and reflect on the role of language and culture in the exchange of meaning.
And in respect to values and attitudes, we also, it is explained that students should develop an interest in and enjoyment of language learning. They should appreciate and value their own heritage, culture, and identity, and they should appreciate and respect the cultural beliefs and values of others through language learning. This diagram further shows how the two strands communicating and understanding, along with the 5 objectives and the learning outcomes, are related to each other as course elements. What becomes clear, however, is that what is missing in this diagram is the values and attitudes objective that we just talked about previously. And this observation can verify it against the following information, which shows that the role of language and culture as an objective has measurable outcomes for students of all stages from kindergarten to year 10. So what the syllabus doesn't show is any measurable outcomes for the values and attitudes objective. And this, I argue, is deliberate and is further reflected in the next syllabus, written by NESA in 2022 and in effect as of the beginning of 2024 for most stages in schools. Again, in 2024, NESA emphasizes the critical importance of communicating in the target language and that culture cannot be taught in isolation from the language. Communication, once a called strand, is now the focus, the central goal, and interacting, understanding text and creating texts, once separate objectives, are all called focus areas, while applying knowledge of language systems and developing intercultural capability underline all 3 areas. In the past, in the previous syllabus, applying knowledge and language systems was a separate objective, while developing intercultural capability was also a separate objective called the role of language and culture. So the term objective values and attitudes has now completely disappeared from the most recent NESA syllabus. Based on this observation, I'm inclined to believe that there is an even greater urge on the part of NESA to emphasize that an interest in and enjoyment of a connection in respect to heritage and culture should not be approached or measured separately, but always through providing students with an opportunity to communicate and engage with the world and its people. So the question then arises, in what ways is this aim met or likely to be met in the modern Greek classroom? According to my observations, right now, this exploration between Greek and other languages and cultures approaches Greek primarily as connected to students' cultural background, without possibly satisfactorily exposing students to new ways of seeing their own and others' languages, identities, and cultures. So before turning to some of these observations, I would like to establish that this connection to the Greek cultural background is to be understood in relation to compelling issues of migration, integration, and acculturation specific to the Greek-Australian context of New South Wales. In other words, it is significant to understand that adherence to Greek culture has emerged from within a complex socio-historical context. A context according to which first Greeks arrived in 1818 and are considered a danger to the local communities, while the 1901 Immigration Restriction Act classifies Greeks, along with other Southern Europeans, as undesirable. The White Australia policy continues post-1920s with the enforcement of strict assimilation upon everyone living in the country. A substantially homogeneous society continues to be the goal in the 60s, and it is not before the 70s that a Canadian model of a multicultural society is adopted and the different minority groups start to be seen as an enrichment to the local community.
Within this context, then, as Kefalinos intergenerational data from women shows, Greek culture plays a significant role as a domestic culture, providing an anchor for first and second generation Greek Australians. And devotion to religious practices, Greek values, customs, and the language become the means to survive complete assimilation. However, for third generation Greek Australians, Greek culture becomes a source of pride, prominent in everyday practices within the family. Interestingly, Kefalinos states that most of the third generation women speak Greek at home in order to communicate with Yaya. To this sense of pride and Kefalinos' finding about communication with Yaya, I will now turn through a discussion of some informal observations to what I call RTP ethnographia, based on my extensive experience with settings of primary, secondary, and tertiary education in Sydney. Not surprisingly, my informal observations further support Kefalinos' finding. Every time I ask my students during our initial classes why Greek, the most common response is typically, so I can communicate with my family when I visit Greece, and so I can better understand my Yaya and Papu here. Considering the emotional aspect, this young people's need to connect with what Kefalinos names a super grandmother, the first generation woman, the transformer and nurturer of a genuine and in many cases imagined concept of greatness, is very interesting. However, it also points to communication as the key reason for learning Greek. And from this perspective, Greek is seen as an instrumental tool, the means for basic interaction and possible bonding among family members. Moreover, during different occasions, such as Multicultural Day, Languages Day, Grandparents' Day, National Days, and other culturally significant days, Greek dancing, singing of Greek songs, reciting of Greek poems, drama performances, komboloi making, religiously inspired craft, cooking lessons, taverna nights, and of course feasting on souvlaki have been recurring ways of engagement with Greek culture. Although as I have already established, teaching Greek cannot be separated from engaging with Greek culture, there are three ways in which the types of engagement just discussed may be problematic. First, as Koutsogiannis and other researchers have shown, because the types of Greek culture that should form part of the Greek language teaching have not been sufficiently evaluated, and because this is a deeply ideological matter, a somewhat stereotypical understanding of Greekness centered on a sense of pride has come to dominate Greek language teaching. Second, despite possibly successfully creating local attachment, such cultural encounters may not allow students to operate as global learners and citizens in a highly interconnected world. And finally, such engagement with Greek culture takes an essentialist view of language and identity by exposing a very limited repertoire of meanings of and identifications with Greekness. It does possibly not allow, in other words, a student who might not particularly enjoy, for example, large, lively gatherings that include Greek dancing or eating souvlaki, to find ways of alternative identity possibilities. Moreover, syllabuses like the ones examined previously do provide a framework for the teaching of languages, as well as some specific language-specific support. However, the absence of a comprehensive body of teaching resources often does not allow for a more consistent learning of the language. The suggestion here is by no means that correctness in Greek should be the ultimate goal in the Greek language classroom. Again, Koutsogiannis and other researchers have pointed out that Greek language education in certain settings in Australia is already taking a formalistic approach, prioritizing the learning of grammar and spelling, which in many cases has resulted in students losing interest. However, confidence I propose in the language, which can partially, of course, stem from students' systematic learning of the language, is crucial, as it can enable students to turn the language of their heritage into what Bakhtin calls
internally persuasive discourse, which can then be accepted and owned. Besides, building students' language capacity through improving students' linguistic skills has been identified by Joseph Danko as a strategic way likely to reverse underlying trends of generational language loss with regard to modern Greek in Australia. Again, furthermore, as Koutsougiannis and others' research has shown, and I'm very well aware that this research concentrated on neo-migrant students of Greek in Australia, students of Greek follow a discourse of difference and a discourse of continuity and express the idea that Greek should be taught in Australia in a manner similar to how it is taught in Greece. Although such data discuss the types of discourse that populate students' views, I would suggest that they also possibly point to a more language-centered way of teaching that is more likely to equip learners with better linguistic competence. The following extract from a student, a year 11 student here in a high school here, can be interpreted along these lines. So the student addresses me and says, «Κυρία, μπορούμε να κάνουμε αυτά, όπως είπατε πριν, ενεστώ, τα παρατατικό. Θυμάμαι τα έκανα στο δημοτικό πριν έρθω, αλλά τώρα δεν τα κάνουμε και δεν τα θυμάμαι». And yes, academic research has consistently emphasized that language acquisition is not simply a process of learning vocabulary and grammar. However, my suggestion will be that knowing grammar well is central and implicated in the learner's sense of confidence in language use. Consider this extract from a brief exchange between two university students. The female student addresses me again and says, «Maria, can people in Greece tell that I'm Greek Australian from my accent in Greek?» And then before I offer a response, a male student responds and says, «Well, if you don't use the accusative when you order gyro, then they will definitely understand». Although it may raise several issues with regard to standard norms and standard pronunciation, this brief exchange here also highlights, I think, the view that deficient grammar in Greek, deficient in quotations, can make one stand out in a bad way in a setting where issues related to the locality of language use may be at play. Yet an emphasis on developing students' linguistic competence in a way that also enhances their confidence in language use should not be seen as separate from capitalizing on the language repertoires that students already possess and bring to the classroom. I would argue that modern Greek learners do have at their disposal a wealth of interesting linguistic means with which we as language educators may not always positively or effectively engage, and which by and large have remained underexplored in applied linguistic research. So my suggestion is that if we turn to researching and including our students' Greek Australian variants, their multilingual repertoires, their translingual repertoires, we will open up possibilities in class for further developing their the students' metalinguistic and pragmatic awareness, while fostering their investment in language learning and creating new sociolinguistic identity potential. In closing, in this paper, I have established that language and culture cannot be seen as inseparable entities, but as entities in a symbiotic relationship with each other, and that we cannot discount that for many decades, Greek in Australia has been a symbol of ethnic pride and a primary cohesive element as well as an identity marker. This last point is very important because it helps us understand how it is possible for fourth-generation Australian Greek youth to create art such as this entry for the first Greek youth creative arts competition by the Greek Festival of Sydney. The two young artists state, through our entry, we wanted to showcase the rich history and distinct musical flavor of the Pontian and Anatolian Greeks, and through this highlight the history and the hardships endured under Ottoman rule.
Inspired by the musical signatures of medieval Byzantine Greek music of the Asia Minor and Pontus regions, Don't Wait for Me takes the audience on a musical journey through time. Thus, if we accept that necessary, the last two most recent syllabuses seems to encourage language teachers to approach the role of language and culture not as a separate objective with separate measurable outcomes, but understood as intercultural capability that will allow students to engage with the world and its people. And if we take seriously into consideration Joseph Lebiancourt's finding that in Australia, use and learning and teaching of Greek is currently following a decline trend, the response to the question where to, in terms of Greek language education in New South Wales, can in part be approached through a pedagogy of engagement. A pedagogy that will capitalize on the heritage character of the language by allowing for creative dialogue between the past and new ways of learning and using the language. A pedagogy that will aim high for strengthening the linguistic competence of our students by teaching the language norm while validating and resourcefully utilizing learners available semiotic repertoires. A pedagogy which, in other words, will see learning Greek not merely as learning the grandparents' language, but as a new way of seeing and being in the world. A pedagogy that will regard Greek among the current generation of Greek learners as a language used and recreated outside the locality of Greece as a pluricentric language connected to human agency. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Κυρία Χαρίση, ήταν πολύ κατατοπιστική παρουσίαση. Θα ακολουθήσει μια συζήτηση. Μπορείτε να σηκώσετε χεράκι, γιατί οι ερωτήσεις γίνονται προφορικά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να σταματήσετε και το διαμοιρασμό για να έχουμε περισσότερη ζωντάνια επικοινωνία, επαφή. Ωραία. Κυρία Χατζηδάκη, Ασπασία Χατζηδάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίση. Σίγουρα έχετε συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία από τα 9 χρόνια που μας είπατε πριν ξεκινήσετε. Το λέω για όσους συνδέθηκαν αργότερα, ότι εργάζεστε στην Αυστραλία. Εγώ έχω αρκετές ερωτήσεις να κάνω, αλλά καταρχάς είστε διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε από την παρουσίαση, ούτε από την περίληψη που διάβασα. Έχετε ολοκληρώσει τη διατριβή σας? Ναι. Η διατριβή μου έχει ολοκληρωθεί το 2011. Βρισκόμουν εδώ μεταξύ του 2005, αυτή είναι η προσωπική μου ιστορία, μεταξύ του 2005 και του 2010 ως international student εδώ. Εκπονούσα τη διδακτορική μου διατριβή. Είχα εκπαιδευτική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Ταυτόχρονα ήμουν και υπότροφος του Ιδρύματος Παιδικών Υποτροφιών εκεί. Και έτσι εκπονούσα εδώ τη διδακτορική μου διατριβή. Στη συνέχεια επέστρεψα στην υπηρεσία μου, γιατί έπρεπε να επιστρέψω, καθότι είχα υποτροφία. Αλλά το 2017 γύρισα στο Σίδνεϊ με την ιδιότητα πλέον της αποσπασμένης εκπαιδευτικού, όχι ως international PhD student, διότι η οικογένειά μου είχε ήδη μοιραστεί καθώς εγώ προσπαθούσα να ολοκληρώσω τη διατριβή μου. Ωραία. Άρα αυτά που μας παρουσιάσατε, αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι μέρος της διατριβής σας. Καμία σχέση. Έτσι για να... Ναι. Απλά το θεωρητικό υπόβαθρο, σαφέστατα το παίρνω από τη διατριβή μου, γιατί αυτές είναι οι αντιλήψεις μου γύρω από τη γλώσσα και την ταυτότητα. Μάλιστα. Άρα το θεωρητικό υπόβαθρο, ναι. Κατάλαβα, ναι. My observations είναι βάση της εμπειρίας μου εδώ. Ωραία. Και έχετε κάποια δεδομένα, μας παρουσιάσατε από πανεπιστήμια, από μαθήματα σε πανεπιστήμια, από μαθήματα σε σχολεία και κάνετε κάποιες προτάσεις. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα για το δείγμα σας, δηλαδή οι άνθρωποι από τους οποίους εκμεύσατε κάποια τοποθέτηση για τα θέματα όλα αυτά. Έγινε κάποια δομημένη έρευνα
Πώς προέκυψαν αυτά που μας δείξατε? Δεν έγινε δομημένη έρευνα, γι' αυτό ακριβώς τα informal observations τα ονομάζω και άτυπη εθνογραφία. Όλα αυτά είναι κουβέντες που συμβαίνουν small talk με τους μαθητές μου και τους φοιτητές μου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Απλώς εγώ καταγράφω κάποιες αντιλήψεις και μέσα από το ρόλο του εκπαιδευτικού προσπαθώ to make sense, που λένε, του τι κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, του τι συμβαίνει στην εκπαίδευση και του τι πιστεύω πρέπει να αλλάξει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όχι απλώς όπως ο Τζόζεφ Λομπιάνκο υπάρχει μία τάση τα ελληνικά να φθήνουν ως ακαδημαϊκό μάθημα, αλλά είναι και αρκετά λυπηρό το ότι υπάρχουν μαθητές που ξεκινάνε τα ελληνικά από το kindergarten σε κάποια σχολεία που προσφέρουν τα ελληνικά ως community language, γιατί έχουν μεγάλο πληθυσμό μαθητών, Ελλήνων μαθητών, ελληνικού background δηλαδή, και φτάνουν μέχρι και την τρίτη γυμνασίου, θα έλεγα, ασχολούμενοι ακόμα με την αλφαβήτα. Επειδή δεν υπάρχει connection. Ναι, το έχω δει και εγώ σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο στη Μελβούρνη. Μπήκα σε μια τάξη πέμπτης δημοτικού και το τετράδιο της κοπέλας είχε το «εγώ παίζω, εσύ παίζεις, αυτός παίζει». Στην πέμπτη τάξη. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, ας πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Η κυρία Λίτρα, έχετε ερώτηση? Ωραία. Πολύ έτσι σύντομα. Μία σκέψη σχετικά με το πώς τελικά μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στα παιδιά τρίτης, τέταρτης γενιάς στην Αυστραλία, με έναν τρόπο που να μιλάει στις δικές τους εμπειρίες, στα δικά τους ερωτήματα, στις ταυτότητες που εκείνα θέλουν να αναπτύξουν. Από τη δική σας εμπειρία, δηλαδή, ποια θα ήταν η εκπαιδευτική σας πρόταση? Μας παρουσιάσατε έτσι μια θεωρητική τοποθέτηση, αλλά θα ήθελα να δω και από τη δική σας εμπειρία τι θα προτείνατε, δηλαδή, από λογική δηλαδή, οπτική. Ονομάζω engagement με αυτά που... Αυτό που ονομάζω engagement με ρεπερτόρια που φέρουν τα ίδια παιδιά, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Διδάσκαμε υποθετικό λόγο, υποθετικούς λόγους. Διδάσκαμε το πώς εισάγονται υποθετικοί λόγοι. Μιλήσαμε για το μακάρι. Μακάρι κάποια στιγμή, ξεφύγαμε λίγο και μιλήσαμε για το μακάρι να γίνει κάτι. Ένας φοιτητής δεν καταλάβαινε ακριβώς τι θα πει μακάρι, ενώ το εξηγούσα εγώ. Ένας άλλος φοιτητής μου πετάγεται και λέει what Greeks here call inshallah. Inshallah είναι αραβικά. Επομένως, έχεις τα αραβικά που για τον Greek Australian είναι ελληνικά, το μακάριο στα ελληνικά. Αυτά είναι instances που συμβαίνουν συνέχεια μέσα στην τάξη. Εκείνη τη στιγμή, αν αυτό που ονομάζω εγώ to capitalize on these repertoires και σταθείς και όχι απλώς ασχοληθείς με αυτό και με παιγνιώδη τρόπο και με ενδιαφέρον, γιατί ποιος το λέει, πόσο συχνά το λένε, πραγματικά ενισχύεις και τον ελληνικό πολιτισμό που μπορεί μετά να μιλήσει για το πώς εκφράζεται η ίδια σκέψη στα ελληνικά, αλλά και την εκμάθηση. Γιατί όταν θα ασχοληθείς με αυτό το παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσεις τα παιδιά μετά τι είναι το μακάρι, τι εκφράζεις με το μακάρι και πώς συντάσσεται το μακάρι. Είναι ένα άλλο παράδειγμα που μου συνέβη, ας πούμε, την ώρα της διδασκαλίας πρόσφατα. Και τέτοια μικρά instances συμβαίνουν συνέχεια. Και πιστεύω ότι εκτός από έναν πλούτο που ανοίγεται μπροστά μας, έχουν ενδιαφέρον και ενισχύουν και την εκμάθηση της ελληνικής. Και μπορείς να μιλήσεις για τον αραβικό πολιτισμό, μπορείς να μιλήσεις για τον ελληνικό πολιτισμό στην περιοχή εκεί. Σημαντικός ο ελληνικός πολιτισμός στην περιοχή του Middle East. Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές προεκτάσεις τις οποίες μπορείς να ακολουθήσεις λαμβάνοντας
υπόψη και όχι προσπερνώντας αυτές τις μικρές, ας πούμε, τα μικρά επεισόδια γλωσσικά μέσα στην τάξη, που εγώ το θεωρώ, εμένα προσωπικά και με συνεπέρνει αυτός ο τρόπος χρήσης της γλώσσας, αλλά και ως εκπαιδευτική θεωρώ ότι χάνουμε αρκετά όταν δεν ασχολούμαστε με αυτή την πλευρά της γλώσσας, που ανοίγει φυσικά και τον πολιτισμό. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, προοπτική να κοιτάμε αυτά τα μικρά επεισόδια επικοινωνίας που είπατε, σαν critical incidents που λαμβάνουν χώρα. Ναι. Ναι. Επίσης, τονίζουν και την διαπολιτισμική επίγνωση, έτσι, αυτό το intercultural understanding. Όχι απλά η κουλτούρα, ας πούμε, μέσα οριοθετημένη η ελληνική κουλτούρα σαν κάτι στατικό. Ακριβώς αυτό προσπαθούσα να τονίσω μέσα από την παρουσίαση μου. Δεν ξέρω αν το τόνισα αρκετά καλά, αλλά είναι ένα στατικό εδώ πέρα κομμάτι η κουλτούρα. Είναι η ελληνική κουλτούρα, η ελληνική χορή, το σουβλάκι. Ναι. Είναι πολύ στατικό, πολύ στερεοτυπικό και δεν ανοίγει άλλους δρόμους. Ναι. Και υπάρχει και η εξής παρεξήγηση. Γι' αυτό και θέλησα να οριοθετήσω την εισήγηση έτσι, language and culture, γιατί πολλές φορές, αντί να προσεγγίζονται τα ελληνικά ως γλωσσικό μάθημα, προσεγγίζονται ως μάθημα ως αφορμή για χορό. Δεν είπαμε ότι δεν είναι ωραίος ο χορός, αλλά δεν μπορείς να περάσεις ένα εξάμηνο φτιάχνοντας χαρταϊκούς ή χορεύοντας ή πλάθοντας κουλουράκια. Είναι γλωσσικό μάθημα. Αυτή είναι η ένστασή μου και τώρα την εκφράζω και λίγο πιο έντονα εδώ, αλλά εδώ στον τόπο μου είμαι πιο προσεκτική. Είναι μεγάλη μου ένσταση. Είναι γλωσσικό το μάθημα. Γλώσσα και κουλτούρα πάνε μαζί μέσα από το παράδειγμα που έδωσα. Όχι με το να μην προσεγγίσεις το μάθημα ως γλωσσικό μάθημα και ανταυτού να βρίσκεσαι στην αυλή και να χορεύεις, να φτιάχνεις χαρταϊτούς ή να πλάθεις κουλουράκια περιμένοντας το Πάσχα. Όμορφα πράγματα που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία, αλλά όχι εις βάρος του να διδάξουμε τη γλώσσα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ωραία. Κυρία Χαρίση, απαντήσατε και σε ένα ερώτημα τώρα που θα ήθελα να σας κάνω κι εγώ. Ήταν το κατά πόσο μπορεί ο πολιτισμός να προκαλεί εμπόδιο στο διαπολιτισμικό, λόγω των στερεοτύπων έτσι, που προφανώς υπάρχουν στην Αυστραλία. Αλλά το απαντήσατε ήδη λέγοντας ότι δεν ανοίγει έτσι, δρόμους και παράθυρα επικοινωνίας. Αλλά καταλαβαίνω και το ερώτημα της κυρίας Λίτρα ότι πέρα από αυτές τις αυθόρμητες στιγμές που μας δίνονται μέσα στο μάθημα να προσεγγίσουμε τον πολιτισμό και τη διαπολιτισμικότητα σε συνδυασμό με τη γλώσσα, χρειάζεται και ένας συστηματικός τρόπος για να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, προς αυτή την κατεύθυνση δεν ήταν η ερώτησή σας, κυρία Λίτρα? Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι αλληλοσυμπληρώμενα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάρουμε άλλο χρόνο, γιατί έχουμε την επόμενη ομιλήτρια, αλλά μας έδωσατε πολλές lots of food for thought. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ευκαιρία και θα επιθυμούσα πραγματικά και συνεργασία με την ομάδα σας, ναι, γιατί και τις ιδέες έχω και κάποιες, τέλος πάντων, το theoretical background που νομίζω ότι ταιριάζει με δικά σας ενδιαφέροντα και απόψεις. Πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, όπως είπαμε, η διαλεξό είναι ανοιχτή σε όλους και χαιρόμαστε να έχουμε και νέα μέλη και κυρίως εκπαιδευτικούς που είναι μέσα στις σχολικές τάξεις, που αντιμετωπίζουν όλα αυτά που εμείς ερευνούμε και μπορούμε έτσι να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ της έρευνας και της της εκπαιδευτικής πρακτικής. Δεν το έχω μεριμνήσει το να γίνω μέλος officially επίσημα, αλλά θα το φροντίσω νομίζω. Ίσως δεν είναι πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι? Κυρία Λίτρα, αν θέλετε πείτε τον τρόπο, γιατί μπορεί να ενδιαφέρεται και άλλος κόσμος. Κυρία Γκοκίδη, τα 5 λεπτά που σας τρώμε θα σας τα δώσουμε. Παρακαλώ. Πάτε στο website μας της Δελεξό, υπάρχει ένα registration form, μια αίτηση εγγραφής. Θα σας πάρει 1 λεπτό να τη συμπληρώσετε και έτσι θα μπείτε στη λίστα μας και θα λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις για τις δράσεις που κάνουμε.
και βέβαια και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και δικές σας προτάσεις. Πολύ ωραία. Θα το κάνω άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.